Have you thought about thinking? ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா நீங்கள் அதை பற்றி எப்படி யோசிக்கிறீங்கன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? Do you think only about that thing, deeply, narrowly, or do you look at other options on the sides? Or do you also analyze where it came from, where that came from, and do you also forecast and simulate where this will lead to and where that would lead to? Namaste. In the 1950s, in the 1960s, this approach to thinking, systems thinking, அப்படின் பேரு, a holistic approach, a system-centric approach rather than an individual piece or part-centric approach, was proposed and it became quite famous. MIT-லேருந்து டாக்டர் ஜே ஃபாரஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் கொண்டு வந்தது. அதை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். The first pillar of systems thinking is the understanding of interconnectedness. எல்லாமே, everything is dependent on something else, influences something else. அப்படிங்கிற realization. They are not disconnected pieces out there. They are all interconnected. What do I mean by that? Take the human biology, for example. In fact, in the systems thinking, biology, organic, natural, ecology, அப்படிங்கிறது அவ்வளவு நிறைய அடிப்படும். ஏன்னா, in the natural world, the real world that we live in, there are so many examples where systems thinking has been useful in understanding. அதை தான் நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் கொண்டு வரணும், நம்ம லேர்னிங் பாத்க்கும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இஃப் யூ டேக் தி ஹியூமன் பாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ் தெர் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கன்ஸ், டிஷ்யூஸ், செல்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் கேன் யூ புட் தீஸ் ஆல் டுகெதர் இன் டு an organ system, multiple organ systems coming together as the human body? Because when you're ill, your pancreas alone is not ill. Your lungs alone is not ill. It's the whole system that suffers when there is one problem somewhere. நம்ம ஒரு ஒயிட் போர்டு ஒன்று இருக்குது, அந்த ஒயிட் போர்டில் ஏதோ எழுதியிருக்கு, அதை நம்ம இந்த எரேசரை வச்சு அழிக்கிறோம். What do we think? We have done one thing அப்படின்னு நினைக்கிறோம். What is that? I have erased the board. I have removed the marks on the board. Sorry, you have done two things. You have removed marks on the board and added chemical dye to the eraser. You cannot do one thing ever. Do you see the interconnectedness there? The second pillar that they talk about is synthesis. ஏதாவது ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, okay, no problem, to understand this better, let me break it down into parts. இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம மேலே கொடுத்த அது பூனும் அதுதான், சாபமும் அதுதான். Anything can be understood by going deep into its constituent parts. So that's why when we see a motorcycle, we disintegrate it down to the nut and say, okay, I can understand the nut, I can understand the motorcycle. On the other hand, again, the biology example, probably the basic constituent part of life itself on earth is a protein. அந்த புரோட்டீனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன்னா
Do you really think you can understand the multitude of living things, from a whale to a giraffe to a hippopotamus to a plant to a snake to a chimpanzee? Can you? Understanding the constituent parts is useful, but what is probably more important is how they interact with each other. பீஸாக உடைச்சு போட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. பீஸும் எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் இன் an organization, even in a business, that is what is more important than understanding a small part of what your business is all about. The third pillar, related to the second one, is emergence. Yes, I have understood the small pieces, and hence ஒரு பீஸ் இருக்குது, 10 பீஸ் இருக்குது, 100 பீஸ் இருக்குது, அப்படின்னா 1000 பீஸ் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது முட்டாள்தனம். In a mechanistic world, you can probably say that I have understood the part, I can extrapolate to the large one. But in a living, pulsing, organic environment, like an organization, multinational organization, a large team, for example, there is this thing called emergent behavior. Adanadu emergent behavior. இது வரப்போறதுங்கிறதுக்கு there is no indication till now. And when it crossed a threshold, it started happening. Two classic examples. If you remember, the nuclear explosion ஆகிறதுக்கு there is a critical mass needed. ஒரு amount of plutoniumோ யுரேனியமோ இருந்ததுன்னா அது பாட்டுக்கு கிடக்கும். But in a closed space, ஒரு அமௌண்ட்டை விட ஜாஸ்தி யுரேனியம் மட்டும் வச்சிட்டோம், it will start a chain reaction in an emergent manner. யாரும் சொல்ல வேணாம், அதுவா it will emerge. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், the caterpillar metamorphizing into a butterfly. Nothing that you observe in a caterpillar gives you any indication that it is going to become a butterfly. That again is emergent behavior. And the nuclear bomb case la critical mass அப்படின்னு சொன்னேன். In the caterpillar case la enough time, போதுமான நேரம் பேஷண்டா கொடுத்தா it will emerge. So this again is a pillar of systems thinking. The fourth pillar of systems thinking is feedback. நம்ம ஃபீட்பேக்கே இல்லாமல் லீனியர் மூமெண்ட், கோயிங் ஃபார்வர்ட், பெட்டர் ஃபாஸ்டர், ஹையர் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோம். பட் மோஸ்ட் சிஸ்டம்ஸ் there is this crucial aspect of feedback. It's circular. நீ ஏதாவது பண்ணினேன்னா காஸ்லேருந்து எஃபெக்ட்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். தப்பு. காஸ் brings forth effect which impacts the cause and changes the effect. Circular. அதில் 2 கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இருக்குது. ஒன்று ரீஇன்ஃபோர்ஸிங் ஃபீட்பேக். அது என்னது? மைக்ரோஃபோன் கேட்டிருக்கீங்களா? அப்படி வருமே ஒரு சவுண்டு, அந்த ஃபீட்பேக்கு பேர் ரீஇன்ஃபோர்ஸிங் ஃபீட்பேக். ஐ கெட் சம்திங், பிகாஸ் ஐ காட் தட், ஐ கெட் சம்திங் மோர், ஐ கிவ் சம்திங் மோர், I get something even more, and it goes into an uncontrolled spiral. Organizations need to warn themselves about that kind of feedback happening, even if it means good things in the meantime. Uncontrolled growth தப்பு அப்படிங்கிறாங்க. Uncontrolled revenue and profit தப்பு அப்படிங்கிறாங்க. The alternative, the more sensible, meaningful alternative is the balanced feedback. You see that again. You see that in real world, in the animal kingdom. You see that when a predator captures a prey. அந்த predator கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது, prey எல்லாம் செத்து போயிடுது. Predatorsக்கு சோறு இல்லாமல் predators die off, balance is maintained again. prey நிறைய ஆகிடுது,
Predators will have a good time and they will be able to balance again predator prey. That beautiful harmony between the number of wild animals who predate, the number of wild animals who probably eat grass, and the amount of grass in that environment. That beautiful circular feedback mechanism that retains things in stability. That is important in your organization. So, analytical thinking and system thinking. எப்படி இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா, that's the mathematical, logical, scientific approach. This is the heartful, intuitive, system, big picture thinking approach. So in the analytical approach, you are trying to find the answer to how something works. But in the systems approach, that is where you can find out why something works. ஏன்னா இந்த அனாலிட்டிக்கல் அப்ரோச்சில் வந்து இதோடைய பார்ட்ஸ் என்ன, அதனுடைய பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு போயிட்டே இருப்போம். சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச்சில் we take a step back and ask, hey, what is this a part of? அப்படின்னு கேட்குறோம். வாட் இஸ்ன்னு சொன்னேனே, வெயிட், வாட் இஸ் இல்லை. இந்த அனாலிட்டிக்கல் அப்ரோச்சில் தான் இந்த வாட் இஸ்ன்னு சிங்குலரில் கேட்குறது. In the systems approach, Maryadaya, humbla, we learn to ask, what are? That is usually never one problem. They are all related. Once again, in the analytical thinking approach, you tweak one at a time. எப்போவுமே நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு என்வாயரன்மெண்ட்டில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் மாற்றாமல் ஒரு வேரியபிளை மட்டும் மாற்று அப்படின்னு தான் என்னுடைய மேத்ஸ் டீச்சர் சொல்லி தந்திருக்கார். I was shocked. In the systems approach, you tweak more than one at a time. You tweak a group. ஏன்னா just by moving one, you won't know that something has changed and that something is directly connected to this cause. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேனே, ஸ்விஸ் சீஸ் மாடல் அப்படிங்கிறாங்க. கொரோனா வைரஸ் அங்கே வந்திருக்கு. ஈச் இஸ் அ பேரியர் அண்ட் ஈச் ஆஃப் தோஸ் பேரியர்ஸ் ஸ்விஸ் சீஸ் மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது. இந்த பக்கம் மக்கள், நம்ம குடும்பம் இருக்குது. வாட் வில் ப்ரொடெக்ட் அஸ் அப்படின்னா one thing won't. That's the whole deal. It's multiple things working in unison. There has to be social distancing, there has to be a mask, there has to be washing hands and hygiene. All those together, along with testing, yield some kind of protection for you. So, ஒரு வேரியபிள் மட்டும் மாத்திரேன் அப்படின்னு மாற்றினா, you may not get direct alignment for the virus to hit you and you will think, all is fine, I don't need to wear masks. Wait! Move multiple variables. நீயும் மாஸ்க் வேர் பண்ணாம உன் கூட ஒர்க் பண்ணுறவனும் கை கழுவாமல் இருந்தாலும் வச்சுக்கோ, you are allowing the virus to come in. More than one variable at a time. Get me? I really liked today's closing thought. It was a Sufi story. சூஃபி எங்கேந்திரா சிஸ்டம்ஸ் திங்கிங்க்கு வந்தார் அப்படின்னு நினச்சேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கண்ணா, ஒன் தெரியுமா? தெரியும். அப்படிங்கிறதுனால டூ தெரியும்னு நினைக்கிறியா? ஏன்னா டூ இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் அப்படின்னு நினைக்கிறியா? முட்டா பயலே, ஒன் தெரியுங்கிறதுனால உனக்கு டூ தெரியாது. டூ இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன், பட் டூ உனக்கு தெரியாது. ஏன்? டூங்கிறது ஒன் அண்ட் ஒன், ஒன் தெரியும், ஒன்றும் தெரியும். ஆண்ட புரிஞ்சுண்டியாடா கண்ணா. How poignant. Thank you.